Russia, country that stretches over a vast expanse of Eastern Europe and Northern Asia. Once the preeminent republic of the Union of Soviet Socialist Republics (USSR), commonly known as the Soviet Union, Russia became an independent country after the dissolution of the Soviet Union in December 1991. Russia is a land of superlatives. By far the world's largest country, it covers nearly twice the territory of Canada, the second largest. It extends across the whole of Northern Asia and the eastern third of Europe, spanning 11 time zones and incorporating a great range of environments and landforms from deserts to semi-arid steppes to deep forests and Arctic tundra. Russia contains Europe's longest river, the Volga, and its largest lake, Ladoga. Russia also is home to the world's deepest lake Baikal, and the country recorded the world's lowest temperature outside the North and South Poles. The inhabitants of Russia are quite diverse. Most are ethnic Russians, but there also are more than 120 other ethnic groups present, speaking many languages and following disparate religious and cultural traditions. Most of the Russian population is concentrated in the European portion of the country, especially in the fertile region surrounding Moscow, the capital. Moscow and St. Petersburg, formerly Leningrad, are the two most important cultural and financial centers in Russia and are among the most picturesque cities in the world. Russians are also populous in Asia, however, beginning in the 17th century, and particularly pronounced throughout much of the 20th century. A steady flow of ethnic Russians and Russian-speaking people moved eastward into Siberia, where cities such as Vladivostok and Irkutsk now flourish. Russia's climate is extreme, with forbidding winters that have several times famously saved the country from foreign invaders. Although the climate adds a layer of difficulty to daily life, the land is a generous source of crops and materials, including vast reserves of oil, gas, and precious metals. That richness of resources has not translated into an easy life for most of the country's people, however. Indeed, much of Russia's history has been a grim tale of the very wealthy and powerful few ruling over a great mass of their poor and powerless compatriots. Serfdom endured well into the modern era. The years of Soviet communist rule, 1917–91, especially the long dictatorship of Joseph Stalin, saw subjugation of a different and more exacting sort. The Russian Republic was established immediately after the Russian Revolution of 1917 and became a Union Republic in 1922. During the post-World War II era, Russia was a central player in international affairs, locked in a Cold War struggle with the United States. In 1991, following the dissolution of the Soviet Union, Russia joined with several other former Soviet republics to form a loose coalition, the Commonwealth of Independent States (CIS). Although the demise of Soviet-style communism and the subsequent collapse of the Soviet Union brought profound political and economic changes, including the beginnings of the formation of a large middle class, for much of the post-communist era, the Russians had to endure a generally weak economy, high inflation, and a complex of social ills that served to lower life expectancy significantly. Despite such profound problems, Russia showed promise of achieving its potential as a world power once again. As if to exemplify a favorite proverb stated in the 19th century by Austrian statesman Clemens I, Prince von Metternich, Russia is never as strong as she appears, and never as weak as she appears. Russia can boast a long tradition of excellence in every aspect of the arts and sciences. Pre-revolutionary Russian society produced the writings and music of such giants of world culture as Anton Chekhov, Alexander Pushkin, Leo Tolstoy, Nikolai Gogol, Fyodor Dostoevsky, and Pyotr Ilyich Tchaikovsky. The 1917 revolution and the changes it brought were reflected in the works of such noted figures as the novelists Maxim Gorky, Boris Pasternak, and Alexander Solzhenitsyn, and the composers Dmitri Shostakovich and Sergei Prokofiev.
Nga, đất nước trải dài trên một vùng rộng lớn của Đông Âu và Bắc Á, từng là nước Cộng hòa ưu Việt của Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết USSR, thường được gọi là Liên Xô. Nga trở thành một quốc gia độc lập sau khi Liên Xô tan rã vào tháng 12 năm 1991. Nga là một vùng đất của những bậc nhất, cho đến nay là quốc gia lớn nhất thế giới. Nó có diện tích gần gấp đôi lãnh thổ của Canada, quốc gia lớn thứ hai. Nó trải dài trên toàn bộ phía Bắc châu Á và 1/3 phía Đông của châu Âu. Trải qua 11 múi giờ và kết hợp nhiều loại môi trường và địa hình khác nhau, từ sa mạc đến thảo nguyên bán khô hạn đến rừng sâu và lãnh nguyên Bắc Cực. Nga có con sông dài nhất châu Âu, sông Volga, và hồ lớn nhất của nó, Ladoga. Nga cũng là nơi có hồ nước sâu nhất thế giới Baikal, và quốc gia này đã ghi nhận nhiệt độ thấp nhất thế giới bên ngoài hai cực Bắc và Nam. Các cư dân của Nga khá đa dạng, hầu hết là người dân tộc Nga, nhưng cũng có hơn 120 nhóm dân tộc khác hiện diện, nói nhiều ngôn ngữ và theo các truyền thống tôn giáo và văn hóa khác nhau. Phần lớn dân số Nga tập trung ở phần châu Âu của đất nước, đặc biệt là ở khu vực màu mỡ xung quanh thủ đô Moscow. Moscow và St. Petersburg, trước đây là Leningrad, là hai trung tâm văn hóa và tài chính quan trọng nhất ở Nga và là một trong những thành phố đẹp nhất trên thế giới. Tuy nhiên, người Nga cũng đông dân ở châu Á, bắt đầu từ thế kỷ 17, và đặc biệt rõ rệt trong suốt phần lớn thế kỷ 20. Một dòng người dân tộc Nga và người nói tiếng Nga ổn định đã di chuyển về phía đông vào Siberia, nơi các thành phố như Vladivostok và Irkutsk ngày nay phát triển mạnh mẽ. Khí hậu của Nga rất khắc nghiệt, với mùa đông bị cấm đã nhiều lần nổi tiếng cứu đất nước khỏi những kẻ ngoại xâm, mặc dù khí hậu tạo thêm một lớp khó khăn cho cuộc sống hàng ngày. Nhưng đất đai là một nguồn cung cấp cây trồng và vật liệu phong phú, bao gồm trữ lượng lớn dầu, khí đốt và kim loại quý. Tuy nhiên, sự phong phú về tài nguyên đó đã không mang lại một cuộc sống dễ dàng cho hầu hết người dân đất nước thực sự. Phần lớn lịch sử của nước Nga là một câu chuyện nghiệt ngã về một số ít người rất giàu có và quyền lực cai trị một khối lượng lớn đồng bào nghèo và bất lực của họ. Chế độ nô lệ tồn tại tốt trong kỷ nguyên hiện đại, những năm thống trị của Cộng sản Liên Xô, năm 1917–91, đặc biệt là chế độ độc tài lâu dài của Joseph Stalin. Chứng kiến sự khuất phục của một kiểu khác và chính xác hơn, nước Cộng hòa Nga được thành lập ngay sau cách mạng Nga năm 1917 và trở thành một nước Cộng hòa liên hiệp vào năm 1922. Trong thời kỳ hậu Thế chiến thứ hai, Nga là nước đóng vai trò trung tâm trong các vấn đề quốc tế, nằm trong cuộc đấu tranh thời chiến tranh lạnh với Hoa Kỳ. Năm 1991, sau khi Liên Xô tan rã, Nga cùng với một số nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ khác thành lập một liên minh lỏng lẻo, Cộng đồng các quốc gia độc lập CIS. Mặc dù sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản kiểu Xô Viết và sự sụp đổ sau đó của Liên bang Xô Viết đã mang lại những thay đổi sâu sắc về chính trị và kinh tế, bao gồm cả sự khởi đầu của sự hình thành một tầng lớp trung lưu lớn. Trong phần lớn thời kỳ hậu cộng sản, người Nga đã phải chịu đựng một nền kinh tế nhìn chung yếu kém, lạm phát cao và phức tạp. Các tệ nạn xã hội đã làm cho tuổi thọ thấp hơn đáng kể. Bất chấp những vấn đề sâu sắc như vậy, Nga đã cho thấy lời hứa sẽ đạt được tiềm năng của mình như một cường quốc thế giới một lần nữa, như thể để minh họa cho một câu châm ngôn yêu thích được phát biểu vào thế kỷ 19 bởi chính khách áo Clement Fritz, hoàng tử von Metternich. Nước Nga không bao giờ mạnh bằng khi cô ấy xuất hiện, và không bao giờ yếu đuối như khi cô ấy xuất hiện. Nga có thể tự hào về một truyền thống xuất sắc lâu đời trong mọi khía cạnh của nghệ thuật và khoa học. Xã hội Nga thời tiền cách mạng đã sản sinh ra các tác phẩm và âm nhạc của những người khổng lồ của văn hóa thế giới như Anton Chekhov, Alexander Pushkin, Leo Tolstoy, Nikolai Gogol, Alexander Solzhenitsyn và các nhà soạn nhạc Dmitri Shostakovich và Sergei Prokofiev.
Thank